The topic here today. What is the topic here today? The topic is evading IDS firewall and the honeypots. What is the topic here? Evading IDS firewalls and the honeypots. Here, organizations adopt various network security measures. They will provide the various security measures. In generally, in our college also, in our college also, they will provide some security measures. They will, in our college also, security guard is there. In our college also, CCTV monitoring is there. Is there or not? Is there CCTV monitoring also type of security? Okay. Organization adapt various network security measures such as what? Firewalls. And the second thing is the intrusion detection system. IDS means intrusion detection. Intrusion is intrusion. What does mean intrusion? What does mean intrusion? అంటే చొరబాటుదారు మీకు తెలియకుండా లోపల దూరేవాడిని ఏమంటారు? ఇంట్రూడర్ అంటారు. ఇంట్రూషన్ అంటే ఏంది? మీకు చెప్పకుండా లోపలికి ఎంటర్ అవ్వడాన్ని ఏమంటారు? ఇంట్రూషన్ అంటారు. ఇంట్రూషన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ అండ్ ఇంట్రూషన్ ప్రివెన్షన్ సిస్టమ్. What are the things are there? What are the security measures are provided by the organizations? One is the firewall, second one is the intrusion detection system, IPS and honeypot to protect their network. So organizations protect their network by using firewalls, IDS, IPS and honeypot. Okay, got it? Networks are most preferred target of hackers where compromise. Networks are the target for the hackers. They compromise the organization security, and attackers continue to find new ways. Attacker find new ways. Evade means, I told you, evade means avoid, how to bypass. Attackers find a new way to avoid the network security measures and attack and this target. Even you have a firewall, even they use some technique to bypass the firewall. Hackers use to bypass the firewall. Even the firewall is also there, again you can bypass. Yeah, attackers should have an idea about the function. Role, placement and a design of the firewall. Okay, ethical hackers should have an idea about the function, role, placement and design of the firewall. Here, IDS means intrusion detection system. Okay, IPS means intrusion prevention system. What is my honeypot? Honeypot ante em ledhu. What does mean honeypot? Suppose I have a website is there. Okay, there is a website is there, flipkart.com. Generally, hackers want to attack. What they do? Hackers want to attack Flipkart. They want to attack on the Flipkart. What they do? What the ethical hackers or cyber security engineers, what they do? The application, they will create a same look like application Flipkart. Understood? That is not original Flipkart. The duplicate target. There is the. So they will lure, pretend this is the look like the same target. Instead of attacking on the original target, they will going to attack on the duplicate target. That is known as honeypot. Understood? Mean that honeypot is what? Honeypot is look like the same target, duplicate target. Attacker or hacker ఏమనుకుంటాడు, అది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు అనమాట. యాక్చువల్లీ ఏమనుకుంటాడు, ఒరిజినల్ టార్గెట్ కనుకొని డూప్లికేట్ టార్గెట్ మీద అటాక్ చేస్తారు. దాంతో ఒరిజినల్ టార్గెట్ అయిపోతే సేఫ్ కొండిపోతుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే హానీపాట్ అంటారు. దట్ హానీపాట్. అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ద what is the intrusion detection system. This module is somewhere what theoretical concepts are there. Okay, so remember that this we will get some more. So here, so what is the intrusion detection system? An intrusion detection system, IDS, is a security software. It is a software. It may be hardware also. It may be software undachu, hardware undachu. Used to monitor, detect and protect networks or system from malicious activity. If any malicious activity there is going on, then to protect, to monitor, to detect. If any virus comes into your network, if any virus enters into the network, this intrusion detection system detects and monitors and protect the networks from the malicious activity. So it alerts the concerned security personnel immediately upon detecting the intrusion. So you know that some of the CCTVs are there. There is AI automated CCTVs are there. If you go, there are some CCTV like in Madilpalam Junction is in
traffic junction in Vizag. How they works? There is a CCTV is fitted in the signal. Okay, so when you having a signal is there, when the stop signal is there, still you ride. Okay, again you just violated a ride. Then automatically capture the image of your bike and send the challan to your bike or car. That is AI generated traffic, AI generated CCTVs. Same thing here also, when any malicious activity is there in your network or application or computer, then it alerts you that there is a one malicious activity is going on. Understood? Okay. IDS. What is my IDS? Intrusion detection systems are extremely useful as they monitor the inbound traffic and outbound traffic. What is my inbound traffic and what is my outbound traffic? What is my inbound traffic and what is my outbound traffic? Here. This is a server. Okay. This is our browser. Then what I do now, here I want to access a website. Access a website. This is a server which is having a Facebook website. Is having a Facebook website or Instagram website. This is the client. Client is nothing but a Google Chrome or Firefox. Understood? Here I type a facebook.com. Then request will go to the server. Mean that here for this one is what? Inbound and outbound. Means the traffic is coming from the outside. See this server, the traffic is coming. This is the server where the Facebook is running. This where is the traffic is coming from where? Outside. And if the server wants to communicate this side, this is called inbound. Inbound and outbound. This is inbound, this is outbound. Okay? This is inbound, this is outbound. Understood? Understand or not? So this both traffics it monitor. Which monitor? IDS. IDS and IPS ante nothing but firewall anamata. ఆ ఫైర్వాల్ జనరల్గా సాఫ్ట్వేర్ టైప్ ఉంటుంది, హార్డ్వేర్ టైప్ ఉంటుంది. అది ఏం చేస్తూ ఉంటుంది? మీ నెట్వర్క్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఫైర్వాల్ లేకుంటే మీ నెట్వర్క్ కానీ లేదంటే నెట్వర్క్లో కంప్యూటర్స్ ఉండొచ్చు, ఆ నెట్వర్క్లో అప్లికేషన్ కూడా రన్ అయ్యి ఉండొచ్చు. సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే బి అప్లికేషన్ ఆల్సో రన్నింగ్ అండ్ ఆల్సో ఎనీ వెబ్సైట్ ఆల్సో రన్నింగ్ దేర్. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఫైర్వాల్? ద అటాకర్ డైరెక్ట్లీ, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ సెక్యూరిటీ గార్డ్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇప్పుడు డిమార్ట్కి వెళ్ళావు, జేబులో పెట్టుకున్నావు, జేబులో ఏదో పెట్టుకున్నావు, ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళిపోతే సెక్యూరిటీ గార్డ్ లేకుండా ఏమవుతుంది? పోతలేదా? అలాగే సేమ్ థింగ్ హియర్ ఆల్సో. సో వెన్ ఎవర్ థింగ్ దేర్, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఫైర్ వాల్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్? ద సెక్యూరిటీ ల్యాప్స్ విల్ అక్కర్, దెన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ స్టీల్ బై ద హ్యాకర్. So how the security will be provided? By the using IDS. IDS stand for intrusion detection system. So intrusion detection system is nothing but it may be software or hardware. Maybe software, hardware. Generally the big organization, for business and enterprise, they use for the hardware. Software కాదు, ఇదే సాఫ్ట్వేర్ కాదు. ఓకే, ఓకేనా? అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? Next thing, there IDS can categorize into active and passive IDS. ఎన్ని IDS ఉంటాయి? యాక్టివ్ IDS ఉంటుంది, IDS can categorize into active IDS ఉంటుంది, passive IDS ఉంటుంది, depending upon their functionality. A passive IDS, IDS is nothing but firewall. So what is my IDS? Firewall. IDS stand for intrusion detection system. Intrusion detection system. A passive IDS generally only detects an intrusion. రెండు టైప్స్ ఆఫ్ ఫైర్వాల్స్ ఉంటాయి, ఒకటి IDS, ఒకటి ఇంట్రూషన్ ప్రివెన్షన్ సిస్టమ్. ఒకటి ఫస్ట్ IDS ఓన్లీ అలర్ట్స్ యూ. ఓన్లీ IDS మీన్స్ alert only alerts you that there is one malicious traffic is entering in your network. It won't stop, it won't prevent, it won't stop or prevent. Which one? IDS. Whereas IPS prevent. అర్థమవుతుందా? అండర్స్టూడ్? There are two types of firewalls are there. IDS based firewalls are there, IPS based firewalls are there. IDS based firewalls only
create the alert only, mean that there is a something is bad is going on. Huh? Whereas it won't stop. Which one? IDS. Whereas IPS, it detect and stop. Got it? That is the difference between the IDS and the IPS. Okay. So here, main function of the IDS gathers and analyze the information from the computer. Analyze the information within the computer or a network to identify possible violations of the security policy. What is this policy? Like there is a policy there. How it is policy? I will give an example. Whenever you create a any password, suppose if you want to create a Facebook account, then when you creating the Facebook account, when you entering the password, it asks you that password length is 12 characters and should be the complex character. That is the policy. They created a policy that they created a policy that the password should at least 12 characters and should have a small capital letters, and that is a policy. If you don't create a policy, then user put the password as 123. Then what happen? Easily it will be broken. The security will be easily compromised. Understood? If any security policy is violated, security policy is violated. Like what is the violation is there? Suppose you know that when you doing the PhonePe transaction, when you enter the PIN number 3 times, what happen? If someone has evidence, chusara, what happens when you enter the PIN number 3 times wrong? Block for 24 hours. Okay, block for 24 hours. Mean that you can't do the transaction, you can do the transaction from tomorrow only. What is that? That is the security policy. Got it? That is security policy. If you don't security policy, if you don't set a policy that more than 3 times of wrong password enter not lock, then hacker will do the multiple combination. పొద్దున్నే సాయంత్రం వరకు కూర్చొని ఆ పిన్ నెంబర్లో డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ టైప్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఏదో ఒక పిన్ నెంబర్ కరెక్ట్ అయిపోతే ఏమవుతుంది? వైలేట్ అయిపోతుంది, డబ్బులు పోతాయి కదా. కరెక్టే కదా? దట్ ఈస్ అ పాలసీ. ఓకే, ఈ పాలసీ వైలేషన్ చూపిస్తుంది. విచ్ వన్? IDS. ఓకేనా? Next thing is IDS is also known as the packet sniffer. Okay, so it is look like a packet sniffer. I had explained your packet sniffer. That is the one tool called Wireshark. Okay, during the sniffing, understand? During the sniffing, I had explained you one tool called Wireshark. What does Wireshark? Wireshark is a packet analyzer which sniff the passwords also. Same thing here, IDS also known as the packet sniffer. Which intercept the packet, various communication media and protocol used TCP and IP. The packets are analyzed after they captured. Even Wireshark also packets are captured then analyzed. In IDS evaluate the for suspended intrusion and raise alarm upon detecting such intrusion. Suppose what happens here, in your organization, you are working with an organization, you are not supposed to view the YouTube. Understood? You are not supposed to watch the YouTube when you are working hours. Suppose I joined Infosys, then I open a YouTube. Then I'm watching YouTube instead of doing the work. Instead of doing my work, I'm just time passing by watching the YouTube. And what happens? They'll have their IDS is there in the Wipro. Whenever you open YouTube, it will detect and inform to the particular person. And under system administrator, everything manager, it will alert that that person is watching YouTube. And also alerts you also. You are not supposed to be open the YouTube. You are not supposed to be open the YouTube. Understood? Yeah. One of the most common places IDS is near the firewall. It is the firewall. Depending upon the traffic to be monitored, IDS placed outside the firewall or inside the firewall. Outside the firewall or inside the firewall. I show you one more time how the network look like. During the network, మీరు జాగ్రత్త వినుంటే అప్పుడు అన్ని కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది. వెళ్ళలేదంటే మనం ఏం చేయలేము. మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తాను చూడండి ఎలా ఉంటుందో నెట్వర్క్. చాలాసార్లు చెప్పాను. సో మెనీ టైమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హౌ ద నెట్వర్క్ ఇస్ దే. దిస్ ద స్విచ్. ఇస్ ద వాట్? Switch. And these are the devices. Devices may be computers, maybe mobile phones, maybe servers,
maybe anything, these are the maybe devices, maybe computers. And next thing is there, having a router, okay, router. Again having a ISP. ISP means internet service provider. Internet service providers are Geo broadband, Airtel broadband, BNSL broadband, U broadband, XL broadband. All these are the ISPs. They provide the internet to you. ISP means internet service provider. Here, see this. This is the router. What is the device? This one? Router. Okay. This is the switch. This is the switch. This is the ISP. This is the ISP. From ISP to router wire is connected. Router to switch is connected. The switch to all devices are there connected. These are the PCs. These are the PCs. And each PC having a computer having a IP address. Okay. This is known as the LAN. This is known as the local area network. And this is known as the whole. This is the what? WAN. Dine antaru? Understood? Here what are the devices are there? Router, ISP, switch and devices. And another device is called firewall. Known as the? Where you place the firewall? Where you place the firewall? The firewall may be placed here or here. Understood? Where you are placing the firewall? Firewall ekkada pettunnam? Enaka munda? Internal network ki enaka munda? Ekkada place chestaru? అర్థమైందా? నెట్వర్క్ అర్థమైందా? వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ దట్ చెప్పండి, నాకు చెప్పండి అందరికి. ఆల్ ఆఫ్ యూ జస్ట్ టెక్స్ట్ మీ. ఏముంటాయి? ఎస్, హానీ పాట్ ఈజ్ ఎ ట్రాప్. సో వాట్ ఆర్ ద డివైజెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ నెట్వర్క్? టైప్ చేయండి నాకు. ఏముంటాయి మనకి? ఏ నెట్వర్క్ డివైజెస్ ఉంటాయి నెట్వర్క్లో? ఏముంటాయి? స్విచ్, రౌటరు, ఫైర్వాల్, ఐఎస్పి, డివైజెస్, ఐపీ అడ్రస్ ఉంటాయి. అన్నీ ఇంటర్నెట్ కనెక్టెడ్ ఉంటాయి. ఎక్స్ట్రాగా ఏముంటుంది? ఫైర్వాల్ ఉంటుంది. ఓకేనా? Okay, very good. Durga, Kedari, always, Bharat Chandra, these two people always respond. Very good. Appreciate you both. Every class from the starting, Reshma Lanka, these people always listen and always respond. I told you that 5-6% are there, they will always respond. Hope that they are listening. Remaining, I don't know that. Okay, this Chinnari Chinnu also always respond. Ram Babu. So they will also respond. Okay na? Got it? Okay na? So adindi, what does it mean? That firewall. One of the most common place to deploy side is near the firewall. So depending upon the traffic monitor, where view inside or outside? So what does it mean inside here? See this is inside. This is the, నేను ఎక్కడ పెట్టాను చూసారా? ఇదేంది? మీరు ఎక్కడ పెడతారు? వేర్ యూ సెట్ ద ఫైర్ వాల్? ఎయిదర్ హియర్, వేర్ వి సెట్ ద ఫైర్ వాల్? ఇన్సైడ్. దిస్ ద ఇన్సైడ్, బికాస్ ట్రాఫిక్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్సైడ్ ఫ్రమ్ ద రౌటర్. ఇన్సైడ్ ట్రాఫిక్ ఈస్ లివింగ్ హియర్. వేర్ ఇదర్ హియర్. Okay. Next thing, how the IDS work? This having a huge theory will be there. This most part, nothing practical is really 5 to 10 minutes are there. I'll explain the practical. But this module, what is that? How to avoid IDS and firewall? Theory will be there. So don't get frustrated or bored. Okay, within 5 minutes now, I'll just close the session. So what is my IDS? How it is work? IDS stands for intrusion detection system. IPS stands for intrusion prevention system. Both these are used to protect your organization from the attacks. Always hackers use different techniques. Even they bypass or evade the firewall also. Mean that తప్పించడం. ఫైర్వాల్ కూడా ఏం చేస్తారు? తప్పించేస్తారు. సో దాన్ని ఏమంటారు? evading IDS and firewall అంటారు.
The primary purpose of the IDS is to provide the real-time monitoring and the detection of the intrusion system. And second, in the additionally, reactive IDS and IPS can intercept, prevent the intrusion also. How the IDS work? IDS having sensors. What is that? IDS having sensors. But driverless car ఉంటుంది చూసారా? డ్రైవర్లెస్ కార్ మన ఇండియాలో లేదులేండి, మనం చైనాలో డ్రైవర్లెస్ ట్రక్లు ఉన్నాయి తెలుసా మీకు? యూ నో దట్ చైనాలో హ్యావింగ్ డ్రైవర్లెస్ ట్రక్స్ ఉన్నాయి. అవును, ఇట్స్ దేర్. మన ఇండియా ఏమో ఇంకా మనకి ఎక్కడో ఉన్న మనం డ్రైవర్లెస్ ట్రక్స్ ఏముంటాయంటే సెన్సర్స్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి? అన్ని సెన్సర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏంది, బండి లారీ ఉంది కదా, ట్రక్ ఉంది కదా, ట్రక్ 4 సైడ్లో ఏముంటాయంటే సెన్సర్స్ ఉంటాయి, పెద్ద పెద్ద సెన్సర్స్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత దాంట్లో కోడింగ్ రాసి పెట్టుంటారు, సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది దీంట్లో ఆ ట్రక్లో. ఈ సెన్సార్స్ ఏం చేస్తాయి? ఇప్పుడు మనకి పెద్ద స్పీడ్ బ్రేకర్ వచ్చింది, ఆ స్పీడ్ బ్రేకర్ వచ్చిందని ఈ సెన్సార్ ఏం చేస్తుంది? డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? డిటెక్ట్ చేస్తుంది. సెన్సార్ అంటే హార్డ్వేర్ డివైజెస్ లాంటివి, ప్రైవేట్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, హార్డ్వేర్ ఉంటుంది. సో దాంట్లో ఏమంటే హార్డ్వేర్ సెన్సర్స్ ఏం చేస్తాయంటే డిటెక్ట్ చేస్తాయి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది స్పీడ్ బ్రేకర్. ఒక 100 మీటర్స్ ఉంది స్పీడ్ బ్రేకర్ ఎంత హైట్లో ఉంది. ఈ డిస్టెన్స్ని సెన్సార్స్ ఏం చేస్తాయి? అది ఎంత దూరం ఉన్నదో హార్డ్వేర్ స్పీడ్ బ్రేకర్ని సెన్స్ చేస్తుంది. సెన్స్ చేసి అది కంప్యూటర్ లోపల ఉంటుంది, దీని లోపల ట్రక్ లోపల ఆ కంప్యూటర్ పంపిస్తుంది. ఎవరు? సెన్సార్. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది, ఇంత హైట్లో ఉంది స్పీడ్ బ్రేకర్. అప్పుడు దాంట్లో ఉన్న కంప్యూటర్, దాంట్లో సాఫ్ట్వేర్ ఉంది కదా, సాఫ్ట్వేర్ అనలైజ్ చేస్తుంది. అంటే ఏంది, ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉండదు కాబట్టి మనం స్లో అవ్వాలా, ఎంత స్లో అవ్వాలా, అర్థమవుతుందా? అలాగే హైట్ ఆఫ్ ద స్పీడ్ బ్రేకర్ ఎంత ఉంది, ఎంత స్పీడ్తో మనం వెళ్ళాలా, దాని తగ్గట్టుగా ఆటోమేటిక్ స్పీడ్కి మార్చుకొని అది స్లో అయిపోయి ఏమవుతుంది, స్పీడ్ బ్రేకర్ని పాస్ చేస్తుంది. అలా పక్క నుంచి ఎవడని వచ్చేసాడు స్పీడ్గా. సో 4 పక్కల సెన్సార్లు ఉంటాయి దానికి. ఆ సెన్సార్ ఏం చేస్తుంది? ఒక ఆబ్జెక్టు స్పీడ్గా నా సైడ్ వస్తుంది, నేను పక్కకి జరగాల, ఏం చేయాలనేది ఆ కంప్యూటర్ అనలైజ్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా లేదా? వాట్ ఈస్ మై సెన్సార్ ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడన్న సెన్సార్, ఇక్కడ నేను చెప్పింది ట్రక్ది, కానీ ఇక్కడన్న సెన్సార్ ఏం చేస్తుందంటే డిటెక్ట్ ద మలీషియస్ సిగ్నేచర్స్ టు ఇన్ ద డేటా ప్యాకెట్. అంటే వచ్చిన డేటాలో ఏదైనా వైరస్ ఉందా, లేదంటే ఒక పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి తరచుగా ఏంటంటే ఫ్రీక్వెంట్లీ హిట్టింగ్ ద సేమ్ ఐపీ అడ్రస్, సేమ్ ఐపీ అడ్రస్, వీఆర్ రిసీవింగ్ ద ప్యాకెట్ ఫ్రమ్ ద మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ ఐపీ అడ్రస్. That is abnormal behavior. Mean that huge number of request or traffic is coming from the same one single IP address. Mean that is abnormal behavior. This IDS will sense that this is abnormal behavior, that we are receiving the same packet from the this one. Then IDS packet engineer do not match perfectly within the signature, then IDS database. Mean that what does means IDS may be software, may be hardware అని చెప్పాను. Suppose you know that McAfee antivirus. This McAfee antivirus having a firewall is there. That is a software firewall. That is nothing but IDS. That is nothing but a IDS. How it works that they will add already predefined viruses. They will add all the predefined viruses there. If new virus is there, it won't detect. There is a pattern is there. Pattern means that already predefined viruses they are added in the IDS. If the same predefined pattern is there, it will detect. The new virus, no one has that detected. No, then what happens? IDS fails. Okay. If the signature matches, then what happens? IDS perform the predefined actions such as terminating the connection, blocking the IP address, dropping the packet, and raising alarm to notifying the administrator. This very malicious activity is going on. It alerts the network administrator. If the matching pattern is there, the new pattern, new virus they created, they send this packet into the network, then the IDS fails. What happened then? When the signature matches, anomaly detection is skipped, otherwise the sensor may analyze the traffic pattern by an anomaly. Okay, if the IDS passes, means before the firewall, it puts some test, it checks the all parameters.
If the all parameters are passed, then it will enter the traffic. If not, all parameters are not satisfied, it will stop the traffic. Understood? When I suppose I enter a DMart or when I enter a CMR Center Mall with a knife which is there in my pocket, then what happens? It will detect metal detector. You know that when you enter, metal detector is there. That is a sensor. That is a sensor. So it will get sound. He will use the sensor. He will get sound notified. Key and sound vastundi. What happens? Security guard will check you again. He will throw back to you. Understood? That is known as what? IDS. IDS will check the patterns of the malicious traffic. It will matches the same patches the traffic is there. If all the parameters are all is satisfied, then only traffic will be passed. Then again, if not satisfied, what happens here? The traffic will be stopped.